Somebody just said, yeah, this is a hospital, this is a church. No one's coming to us. The beer smell is beer. It's beer, I hope it's yes. Beer. It is. Or maybe beer and something. What are these flowers? They're fake flowers. Enfrente, superó el antiguo hospital San Juan del siglo XII, que es uno de los hospitales más antiguos de Europa. En este hospital se puede visitar el museo de Hans Memling, un famoso pintor flamenco, y una farmacia antigua. On your left is the St. Jan's Hospital. The oldest parts of the building date from the 12th century. It now houses the Memling Museum and a 17th century pharmacy. À gauche, l'hôpital Saint-Jean, dont la partie la plus ancienne remonte au XIIe siècle. Il accueille aujourd'hui le musée Memling ainsi qu'une pharmacie du XVIIe siècle. Zur linken Seite das St. Jans Krankenhaus, dessen ältester Teil noch aus dem 12. Jahrhundert stammt. Heute befinden sich darin das Memling Museum und eine Apotheke aus dem 17. Jahrhundert. On the right, some 17th and 18th century houses. À droite, quelques petites maisons du XVIIe et XVIIIe siècle. Rechts einige Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert. A la derecha, se puede ver algunas casitas de los siglos XVII y XVIII. On your left is the palace of the Lords of Gruthuse, which dates from the 15th century and is now a museum of antiquities and decorative arts. À gauche, le palais des seigneurs de Gruthuse, qui date du XVe siècle. Il accueille aujourd'hui le musée de l'archéologie et des arts appliqués. Auf der linken Seite das Palais der Herren van Gruthuse aus dem 15. Jahrhundert. Jetzt das Museum für Altertumskunde und angewandte Kunst. A la izquierda, se puede ver el Palacio de los Señores de Brujas, construido en el siglo XV. Ahora es un museo de antigüedades. On the right-hand side, you will see the building with the blue gates. It's the Groningen Museum. This museum houses a large collection of paintings, including some masterpieces of the Old Flemish School. À droite, vous allez voir le bâtiment avec la porte bleue, c'est le musée Groningen. Dans ce musée se trouve un ensemble exceptionnel de tableaux, dont plusieurs chefs-d'œuvre des primitifs flamands. Rechts sehen Sie das Gebäude mit die blaue Tür, das ist das Groningen Museum. In diesem Museum sehen Sie eine weltberühmte Sammlung altflämischer Malereien. A la derecha se puede ver el palacio con la puerta azul, es el Museo Groningen. En este museo hay una colección excepcional de pinturas de la antigua escuela flamenca. So what's interesting, we have like a special
good view of the belfry. The house This and magnificent tower stands 83 meters above the Grote Markt. It has 366 steps and houses 47 clocks, which together weigh around 27 metric tons. It has, for example, my part, the middle part. Voici une belle vue sur le beffroi. Une tour de 83 mètres qui se situe sur le Grote Markt. Il compte 366 marches et 47 cloches d'un poids total d'environ 27 tonnes. Jetzt haben wir eine gute Sicht auf den Belfried, einen 83 Meter hohen Turm auf dem großen Markt. Der Turm hat 366 Stufen und 47 Glocken mit einem Gesamtgewicht von ungefähr 27 Tonnen. Enfrente si puede ver la torre campanaria del siglo XIII. La torre tiene la altura de 83 metros. Es el monumento lo más importante de la ciudad. Tiene 366 escalones para subir. Yes, but this couple of weeks. So Belgian people are people that like to party. So that's the difference from like Swiss people. I don't know. Because Swiss people in general, you know, they like to work and go to sleep early and stuff like that. So Belgian people work long hours and then they go out and like till 3, 1 in the morning. So it's that's kind of those different thing. I'm just too tired to do that. You know, I have to get up early in the morning. So often there. I started at 9. In front of us is one of the city's oldest bridges, the May Bridge, dating from the 14th century. Devant nous, l'un des plus anciens ponts de la ville, le Meebrug, qui date du XIVe siècle. Vor uns die Meebrug, eine der ältesten Brücken der Stadt aus dem 14. Jahrhundert. Aquí enfrente se puede ver el puente hidromel del siglo XIV. El puente hidromel es el puente lo más antiguo de la ciudad, siglo I can XIV. imagine myself like living like this, painting. Even if there's nobody there, having a house on a canal with the garden. There are those hairy houses again. Yeah, it was still jet lag. Yeah. So we just flown on pretty much Friday, so yeah, 2 days. ¿Qué tal, papá? ¿Qué tal? We stayed late on Friday night. On the right is an old connecting channel to the canal linking Bruges to the city of Ghent. À droite, la coupure, un ancien canal qui débouchait dans le canal de Gand. Die Coupure auf der rechten Seite ist ein alter Verbindungskanal zum Kanal nach Gent. El canal aquí a la derecha va a estar Gante, otra ciudad histórica a 40 kilómetros de Brujas. But like we see you, so that's The red house on the left-hand side was the Scottish consulate until the 18th century. You can still see the piper on the wall. La maison rouge devant vous à gauche était le consulat d'Écosse jusqu'au XVIIIe siècle. On peut encore voir les joueurs au cornemuse sur le mur. Dat werd daarnaast hier links wel eens consulaat van Schotland bis 18e jahrhundert. Man kan nog iemand de tunnelzakspeler am Mauer sein. La casa roja aquí a la izquierda fue el consulado de la Escocia hasta el siglo XVIII. Todavía se puede ver el gaitero en la pared. They say club for buying and selling. It's the same word, I think. I don't speak that. Beyond the bridge, on the right-hand side, you can see some beautiful houses built in the 18th century. They're built in a typical Flemish style. They are called step gables. À droite, vous voyez quelques très jolies façades construites au XVIIIe siècle. Elles sont construites dans le style typiquement flamand. Ce sont des pignons à escalier. Rechts
sehen Sie einige schöne Häuser gebaut im 18. Jahrhundert. Sie sind gebaut in die typisch flämischen Stil. Das sind Treppengiebeln oder Stufengiebeln. A la derecha, superior a algunas casas muy bonitas del siglo XVIII. Son construidas en el estilo típico flamenco. Esas casas se llaman fachadas escaleras. Tower in front of us is the 15th century Porters Lodge, so called because it was originally a meeting hall for porters, the rich merchants of the medieval city. It was later an art school and is now the municipal archive. In front of the building is a statue of the 15th century painter Jan van Eyck. Le bâtiment avec la tour devant nous servait au XVe siècle de Porters Lodge, un lieu de réunion pour les riches marchands. Il fut ensuite une académie d'art. Il accueille aujourd'hui les archives de la ville. Devant le bâtiment se dresse une statue de Jan van Eyck, un peintre célèbre du XVe siècle. Das Gebäude vor uns mit dem Turm war im 15. Jahrhundert eine Portersloge, ein Versammlungsort für reiche Kaufleute. Später wurde es eine Kunstakademie und jetzt ist es das Archiv der Stadt. Vor dem Gebäude steht die Statue von Jan van Eyck, einem bekannten Maler aus dem 15. Jahrhundert. El edificio con la torre aquí enfrente se llama la Casa de la Burguesía del siglo XV. La Casa de la Burguesía fue el hogar de reunión de los habitantes ricos de la ciudad. Y enfrente de la Casa de la Burguesía se puede ver una estatua de Juan van Eyck, un famoso pintor flamenco. The large white building on the left used to be the British consulate in the 18th century and is now a primary school. Le grand bâtiment blanc à gauche abritait au XVIIIe siècle le consulat d'Angleterre. C'est aujourd'hui une école primaire. Das große weiße Gebäude links war im 18. Jahrhundert das englische Konsulat und ist jetzt eine Grundschule. El Palacio Blanco, aquí a la izquierda, fue el consulado de la Inglaterra hasta el siglo XIX, pero ahora es una escuela primaria. The canal on the left-hand side goes to the sea, 10 miles or 14 kilometers to Zeebrugge. Le canal à gauche amène à la mer, 14 kilomètres à Zeebrugge. Der Kanal hier links geht bis ans Meer, 14 Kilometer bis Zeebrugge. El canal aquí a la izquierda va hasta el mar, 14 kilómetros. building on the right-hand side was a monastery for Jesuits until the 18th century. Now it's a school as well. Le bâtiment ici à droite est